So guys, today we are going to practice some questions from corporation tax and CGT. Okay, these are the two portions we are going to discuss today. And first of all, do you have any suggestions in the questions from corporation tax? If you have any suggestions, we'll do that question. Otherwise, I'll select a question randomly, then we'll solve that. Okay, so these are the questions in the Kaplan kit. And anyone have any suggestions? Any question? Okay, so then let us randomly choose some questions and let us solve that. Sir, loss set off in or no? Oh, sure. Okay, relief for trading loss. 271. Okay, before starting with the question, I'll explain what are the types of losses coming in the corporation tax and how we can set off the losses and from which amount we can set off the losses. Okay, I'll give you a briefing about the losses. One second, guys. Okay, so in our corporation tax syllabus, these are the possible losses will be tested in our exam. The first one, trading losses and capital losses and property losses. These are the three losses will be tested in our exams. Okay, so first we can discuss related with the capital loss. Okay, so if any company having any capital loss in any particular accounting period, they can set off the capital losses only against capital gains. Okay, capital losses we can only set off against capital gains. Okay, so then the order of setting off these capital losses, we should set off the current year loss. Initially, we should set off the current year loss from the current year's capital gain. Okay, for example, in an accounting period, I have a capital gain. I have a capital gain of 10,000. Okay, it is the gain my company have in an accounting period. And in the same accounting period, I have a capital loss also. Okay, I disposed of another asset and I got a loss in that disposal. And the loss amount was for example, it was 12,000. Okay, it was 12,000. 1 second, guys. Okay, so in a single accounting period, I have a capital gain of 10,000. My company have capital gain of 10,000, and in the same period of account, the loss was 12,000.
So I should set off the maximum loss from the current year's gain itself. Okay, so the whole gain will be covered under the capital loss. So there is no any amount remaining in the capital gain, the whole amount covered under the capital loss. So in this particular period, my capital gain in the basic pro forma, that will be zero. Okay, actually I had a gain of 10,000. My company had a gain of 10,000 and it was covered under the capital loss. So I don't need to pay any tax on this gain in this current accounting period. Okay, and still there's an unrelieved loss of 2,000 is there, and the remaining 2,000 loss I can carry forward to the future. Okay, and in the future year, in the very next accounting period, for example, I have a capital gain of 15,000, and in the next year, I have the carry forwarded loss is there, and I'm already have a current year loss in the current year. Okay, in the very next year, I also have a loss also. I also have a loss. And here in the second accounting period, I have two losses. Current year loss is there and carry forward loss of 2,000 is there. So if the capital loss, if in a particular single accounting period, current year and capital loss are, we want to setting off together. So we should consider current year's loss first. Okay, the first priority we should give to the current year's loss. So we should set off the current year's loss first. Then if the gain is still remaining, we can set off the carry forward loss. It is the order we should follow while setting off the capital losses against the capital gain. Okay, so it is all about the capital losses in corporation tax. And the next thing is property losses. Okay, the property losses we can set off from total profit. Okay, from total profit of the company, we can set off the property losses. And we should set off the property losses from current year itself. Okay, first we should set off the property loss from current year's total profit. And still, if the loss is still remaining, we can carry forward the unrelieved losses to the future years, future accounting periods. Okay, and there's a restriction while we are set offing the losses from the future, while we are carry forwarding the losses to the future. Okay, if I'm carry forwarding the property losses to the future, I can set off this carry forwarding loss after deducting QCD. Okay, in our tax rule, HMRC is mentioned that while we are using the carry forwarded loss, it should not be a reason for wasting the QCD. Okay, so we should reserve the QCD first, then the remaining amount we can set off as carry forwarded loss from the total profit. Okay, so property losses we can set off from current year, and if the loss is not completely relieved, we can carry forward that to the future. And while we are set offing the loss from the future, we should reserve the QCD, then the remaining amount we can set off from the total profit. Okay, so QCD മനസ്സിലായി. ഓക്കെ QCD ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കൊല്ലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസിനെ ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ഉണ്ടായി. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസിനെ നമ്മൾ ആ കറന്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് ആദ്യം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ കറന്റ് ഇയറിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ ഒരു കൊല്ലത്തെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്, it is the total profit of a particular accounting period. For example, it was 10,000. Total profit was 10,000. Okay, no, 5,000. Okay, a current year's total profit was 5,000. And in this period, we have a property loss of 7,500. Sorry, 9,000. Okay, in the same period, we have a property loss of 9,000. So we should set off this 9,000 from current year's total profit first. ആദ്യം നമ്മൾ കറന്റ് ഇയറിലെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് ആദ്യം ലോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ കറന്റ് ഇയറിൽ we can set off the maximum available total profit from current year. So current year's
total profit is reduced to 0. Okay, so if there was any QCD we had made in this period, it will be wasted. Okay, ഈ കറന്റ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും QCD നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ QCD നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. Okay, in the year of loss, we should consider the property loss first. Okay, after done with the property loss, we can set off the QCD. അപ്പോൾ കറന്റ് ഇയറിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവൈലബിൾ പ്രോഫിറ്റ് മുഴുവൻ ലോസിന്റെ അണ്ടറിൽ ലോസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. കറന്റ് ഇയറിലെ QCD വേസ്റ്റ് ആയി പോയി. Okay, and still unrelieved loss of 4,000 is there. A 4,000 loss in we can carry forward to the future. Okay, so in the very next period, there's a total profit of 5,000. In the next period also, there's a total profit of 5,000, and there was a QCD of 1,500. Okay, there was a QCD of 1,500. So we can set off that remaining 4,000 carry forwarded losses from the total profit. Then if we are setting off that 4,000 from the total, we cannot we should not waste the QCD. Okay, അതായത് QCD set off ചെയ്തിട്ടുള്ള remaining amount മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന ലോസ് എത്രയുണ്ട്? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 9,000 ലോസ് ഉണ്ടായി ഇയറിൽ തന്നെ 5,000 സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. റിമൈനിങ് 4,000 വി ജസ്റ്റ് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് പീരിയഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പീരിയഡിൽ 1,500 QCD ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ QCD സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഓൺലി സെറ്റ് ഓഫ് ദി 3,500 ലോസ്. ഓക്കെ, then still the loss is unrelieved, and we can carry forward that remaining 500 loss to the future. Okay, so this is how we'll setting off the property losses. Okay, the same criteria we should follow in the trading losses also. Okay, while we are carry forwarding the trading losses to the future, we should reserve the QCD amount first. Okay, and the carry forwarded loss, it should not be a reason for wasting a QCD. Okay, that is the rule set out by HMRC. Okay, so it is all about the property loss. And the last one, trading loss. Okay, under the trading loss, we can carry forward the trading loss. There are different types of loss reliefs are available for trading losses. We can set off the trading losses from current year's total profit, and if the loss is still unrelieved, we can carry back the losses, and we can also carry forward the losses. Okay, so these are the three methods, the three ways of relieving the trading losses from the total profit. Okay, so we can set off the trading losses from initially from the current year, and there is no any other restrictions for setting off the amount from current year. Any much amount we can set off as trading losses from current year's total profit. There is no restriction. Okay, on the base of amount, there is no restriction in trading losses. And when we are carrying back in the loss, sure. Yes, when we are carrying back in the loss to the previous periods, we can only carry back the loss to the previous 12 months. We can only carry back the loss to the previous 12 months. Okay, so that is the only restriction made by the HMRC while setting off the trading losses. Okay, the time restriction. Okay, we can carry back the loss to the previous periods, but to a maximum of 12 months. Okay, and we can also carry forward the losses to the future. Okay, we can carry forward the losses to the future, and while we are carry forwarding the losses to the future,
the same criteria we had mentioned in the property losses, we'll use here. Okay, we should reserve QCD. Okay, after reserving the QCD, the remaining total profit we can set off. Okay, so it is 3 methods available for trading losses. Okay, and okay, so it is all about, these are the 3 methods we can use while setting off the trading losses. And let us discuss more about more while practicing the question. Okay, these are the basic things related with losses. Okay, these 3 types of losses will be tested in our exam, and the most you can say. So can I ask a doubt, sir? Yes. Sir, മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചോ, of course, no issue. സർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കറന്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അല്ല ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് വരും കറന്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ലോസും അല്ലേ? ട്രേഡിംഗ് ലോസും ക്യാപിറ്റൽ ലോസും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ലോസും ഉണ്ട്. അല്ല, ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ വല്ല ഇത് ഉണ്ട്. നമ്മള് ഒരു കൊല്ലത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ആദ്യം ആ ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ബേസിക് പെർഫോമിൽ കാണിക്കാൻ പോലും പറ്റൂ. ബാലൻസ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ട്രേഡിംഗ് ലോസിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ സർ. പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ, ഈ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ലോസ് എല്ലാം സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലോസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം? അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല. ഇഷ്യൽ ബേസിസിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. ഇന്നലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടായിരുന്നു, അവരുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതപ്പൊ നമ്മുടെ ചാർജബിൾ ഗെയിൻ വെച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ റൂൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാം. അങ്ങനെ ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ട്രേഡിംഗ് ലോസോ ക്യാപിറ്റൽ ലോസോ പ്രോപ്പർട്ടി ലോസോ ഏത് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പ് റിലീഫിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാലോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതാണോ മോസ്റ്റ് ബെനിഫിഷ്യൽ ബേസിസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. Thank you, sir. Okay, guys. So these are the 3 losses will be tested in our exam. So let us discuss a question. Along with the question, we'll discuss more things about the trading losses. 1 second. Sir, Yes. ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസ് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ നമ്മൾ വാറ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ് തന്നെങ്കിൽ വാറ്റ് എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടല്ലേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്? വാറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ വാറ്റ് എലമെന്റ് ഒഴിവാക്കണം. കാറിന്റെ വേണ്ട. പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ഉള്ള കാറിന് വാറ്റ് എലമെന്റ് ഒഴിവാക്കണ്ട. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അസറ്റ്സിനും വാറ്റ് എലമെന്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക.
കാറിൻ്റെത് കുറയ്ക്കണം. അപ്പം Current- അതായിട്ട് കാറിൻ്റെത് കുറച്ച്. ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ കാറിൻ്റെത് കുറച്ചില്ല, ബാക്കിയെല്ലാം കുറച്ച്. അതാ ചോദിച്ചു. yes. As പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ഉള്ള കാർ ആയിരിക്കും. പ്രൈവറ്റ് യൂസ് ഉള്ള കാർ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാറ്റ് എലമെന്റ് കുറയ്ക്കാതെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അലവൻസിലേക്ക് കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എടുക്കുക. ഓക്കെ. Okay, guys. So let us do this question. Retro limited. Okay. So the first requirement is calculate retro limited tax adjusted trading loss for the year ended 31st March 23. So, and in the requirement itself, they are already mentioned it's a trading loss. So let us start. And while you are attending the question in the exam, you should not skip the note. Okay, these kind of notes you should not skip. You should go through the complete requirement, including the notes. Okay, and here your computation should commence with the loss before taxation figure of 120,000 and should also list all of the items referred in notes 1 to 5, indicating by the use of 0 any items which do not require adjustment. Okay, these rules we should follow. Okay, if there's any item don't have any adjustments, we should mention that in the answer as 0. Okay. Okay, so let us start the question. Loss before taxation 120,000. Okay, here loss before tax is 120,000. So let us start our question. So here we are provided with a extract of the profit or loss account, and here the depreciations are depreciation 27,240. 27,240 is deducted while finding out this loss before taxation. So what should we do about this depreciation? Depreciation add back in. Okay, we should add it back, right? So add back 27,240 we should add back. 27,240 we should add back depreciation. Okay, and the next one is gifts and donations. And there's a note related with gift and donation. The total amount they have spent for gift and donation is 2,300. And actually this 2,300 spent to make these much gifts: gift to employees, gift to customers, political donation, qualifying charitable donation. Okay, so what about the gift to employees? Is it we should add it back, or is it an allowable deduction? Allowable deduction അല്ലേ സാറേ? Food hampers ആയതുകൊണ്ട്. Yes, gift to employees is a allowable deduction. So we don't need to make any further adjustments in gift to employees. So we should mention that as 0 in our answer. Gift to employees. Okay, and the next one, gift to customers. Gift to customers 480. ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നില്ലേ ആഡ് ഒക്കെ. Yes. Normally, the gift to customers is a disallowed expenditure. We should add it back. But here there's an exemption, because if any gifts are given to customers or any third parties for the purpose of, if the gift is given for the purpose of advertisement, and it will be an allowed expenditure. Okay, and there are some criterias. If a gift is given for the purpose of advertisement, and it should not be in the form of food, drink, or tobacco items, and the cost of the gift is should below 50 pounds per head. If these 3 criteria are satisfied,
that gift amount will be an allowable deduction. Okay, so here all these three criteria are satisfied. Actually, the gift is a calendars. Okay, calendar, it is not in the form of food, drink, or tobacco items. And the cost of each calendar is £8. So it is below £50. And it's displaying the company's name. So it is given for the purpose of advertisement. All the three criteria are met. So this 480 will be an allowable expenditure. Okay. Okay, so it will be an allowable expenditure. Okay, good. And then political donations 420. Add back, Add back here. Yes, that's a disallowed expenditure 420. We should add back. Political donation and QCD, qualifying charitable donation 680. ഇത് add back ചെയ്യണ്ടേ സാറേ ലോസ് Add ബിഫോർ back. ടാക്സേഷൻ? QCD. ഇതാണ് കേട്ടില്ല. ഡിഡക്ട് ചെയ്തൂടെ QCD? അല്ല, ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് QCD ഡിഡക്ട് Yes. ചെയ്യല്ലേ സാറേ? At the time of computing the tax adjusted trading profit, QCD is a disallowed expenditure. Okay, it is not allowed for the purpose of it's actually we are not spending this QCD for trading related purposes. So while computing the tax adjusted trading income, QCD is a disallowed expenditure. And we should add back the QCD in the tax adjusted trading profit computation. And we can deduct the same QCD while finding out the tax adjusted trading profit. Okay, sorry. Taxable total profit of the company. Okay, so here we should add it back and we can deduct the same while computing the taxable total profit of the company. Okay, so here 680. We should add back this 680. Yes, good. Okay, so we just done with the first note, and the second one, impairment losses 1,600. And actually there's a note related with the impairment loss. And on 31st March 2023, Retro Limited wrote off an impairment loss of 1,600 relating to a trade debt. This was in respect of an invoice which had been due for payment 10th November 2022. So it's an impairment loss. Impairment loss, which means irrecoverable debt. It was a trade debt and now it is irrecoverable. So is it deductible or not? Deductible. It is deductible, right? Because normally impairment losses are irrecoverable debts are allowable expenditure. Okay, we can deduct. And here impairment loss is already deducted in the profit or loss account. So we don't need to make any further adjustments. So we only need to put a 0. Okay, there is no any adjustment need. No, there is date നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡേറ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ 31st March 2023 ഇത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ആയത് 10th നവംബറിലാണ്. രണ്ടും നടക്കുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഡേറ്റ് നോക്കും നമ്മളെ വാറ്റിലല്ലേ സാറേ? Yes. വാറ്റില് for the purpose of finding out the impairment loss relief in the VAT, we should consider the dates. Okay, so don't clash with these two things. Impairment loss both are common in VAT and trading income. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ക്ലാഷ് ആവരുത്. ഇവിടെ ഡേറ്റ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Even we are considering the dates, both of the dates are coming in the same accounting period. So there is no issue. Okay, so 1,600 is an allowable expenditure and it is already deducted in the profit or loss account. So we don't need to make any further adjustments. So just put a 0 in the answer. Impairment loss is 0. And the next one is leasing cost 4,400. Okay, let us move to the note 3. The leasing cost of 4,400 are in respect of a car lease which commenced on 1st April 2022
the least car CO2 emission of 95 grams per kilometer. So what is the rule for this least car? 15% add back, Yes, very good. So if a car emitting more than 50 gram per kilometer CO2 emission, that's a high emitting car, high CO2 emitting car. For those cars, if those cars we are leased to our trading, 15% of the lease amount is disallowed. 85% is allowed, 15% is disallowed. So we should add back 15% of 4,400. Okay, so 4,400 into 15%, we should add back. Okay, added back that 15%. And the next adjustment, other expenses. Okay, in the note 4, other expenses, the figure of 205,160 for other expenses include a fine of 5,100 for a breach of health and safety regulation. So this 5,100 is allowed or disallowed? 5,000. Allowed. Disallowed add back. Yes, all the fines and penalties are disallowed. So 5,100 we should add back. It's a disallowed. It's a fine. Okay. And a legal fee of 4,860 in connection with defense of Retro Limited's internet domain name. Okay, and what should we do with this 4,860? Is it an allowable expenditure or disallowed? Okay, Allowable. yes, it is allowable. Because actually this 4,860, they are spending for the purpose of trading, related with the trading. Okay, because to protect their domain name, Retro Limited's internet domain name, they are spending this 4,860 pounds to protect that. So actually they are spending this 4,860 for the purpose of trading related. Internet domain name and capital expenditure. Revenue. Revenue expenditure or additional protection. Okay, domain name revenue expenditure. Okay. Capital legal fees ആണ് നമ്മൾ എടുക്കില്ലല്ലോ. Capital എടുക്കില്ല. Capital നമുക്ക് disallowed ആണ്. Okay. So 4,860 is an allowable expenditure. Actually, they have spent this amount for protect their domain name. Okay. And the remaining expenses are fully allowable. All other expenses are allowable. Okay. And look at the note number 5. And the note number 5, the interest payable in respect of the company's 5% loan notes, which were repaid on 31st July 2022. Interest of 9,600 was paid on 31st July 2021, and an accrual of 3,200 had been provided for at 1st April 2022. The loan notes were issued in order to finance the company's trading activity. So here we have an interest expenses here, and actually there are some they are took the loan note for the purpose of company's activities. Okay, they are take some loan, they are issued some loan notes and took some loan for the purpose of the company's trading activities. And there are some related with that loan note. Here we have some hints related to the interest. What is the interest the company was paid? And just find out the interest. What will be the interest payable in this particular period? And is it allowable or disallowed? Okay, just try this.
Sir, relating to trade ആകുമ്പോ allowed അല്ലേ sir? Yes, yes, yes. Okay, actually, in this question, actually, it's a big adjustment. So while we are going through these adjustments, we'll get confused. Most probably we will deduct we'll find out what was the interest paid by the company, and that amount we will deduct from the computation. Okay, majority of the students make the same mistake. Okay, because the adjustment is a little bit longer. So sometimes when we are seeing this big adjustments, uh, we feel like there should be something we should adjust. Okay, we'll feel like that. Actually, it's a trading related expenditure. They are took the loan for the purpose of trading, and if any interest they are paying for that loan, that interest is completely trading related interest. Okay, if there are any trading related expenditures paid by the company, that will be completely allowable expenditure. Okay, we don't need to make any adjustment on that. Okay, so interest payable, it is already deducted in the profit or loss account. Interest payable 6,400 is already deducted, and it's a trading related expenditure. So we don't need to make any further adjustment over that. Okay, interest payable is an allowed expenditure. It is already deducted in the profit or loss account. So we only need to mention that by a 0 in the calculation. Okay. So that is the note number 5. And here we have some additional informations related with to finding out the capital allowance. Okay. So on 1st April 2022, the tax written down value of the plant and machinery in the main pool was 39,300. So here we have a main pool. Okay, guys, in the examination, you are not allowed to use any short forms. Okay, for the easiness, I'm just putting instead of main pool just MP, and here I just put QCD. Okay, any of the short forms are not allowed in the examination. You should use the full forms. Okay, so the main pool. QCD പറ്റൂലേ സാറേ? QCD പറ്റൂല? QCD പറ്റൂല. QCD പറ്റൂല. Then in നമ്മുടെ IHT, okay, while you are answering the questions from IHT, you should not use PET, CLT. Okay, that's not allowed to use in the examination. We should use the full forms. Okay, and only we are allowed to use the short forms in capital allowance. There are lots of allowances, AIA, FIA, WDA. All those short forms we can use. Okay, there's no issue with that. And no any other short forms we are not allowed to use in the examination. Okay, so while we are practicing the questions, we used to use that short forms. Okay, so don't make that short forms in the exam. Okay, so here in the main pool, TWDV, we can use, no issue. TWDV we can use, no issue. Okay, in the capital allowance computation, short forms we can use, no issues. Okay, 39,300. Okay, so it is the opening TWDV. And in this period, there are some purchases. And a car 1 on 8 June 2022, the cost was 14,800, CO2 emission 38 gram per kilometer. And this car 1 will coming under the which pool? Main pool. It will come in main pool, yes. 14,700 will coming under the main pool. Because for the cars, only two allowances a car can use. First allowance a car can use first year allowance.
to use that first year allowance, the car should have a zero CO2 emission and it should be a new car. And after that, any cars posted in any pool, the cars will get WDA. These are the only two allowances a car will get. So in our example, this car one cannot use the FYA, first year allowance. So that car's value will directly put into the main pool. And after that, there was a delivery van purchased for 28,300. And actually, delivery van is a vehicle, but for the trading, it will consider like a machinery. Okay, it will coming under the main pool always. Okay. Then delivery van. Of course, for the delivery vans, we can use AIA. Okay, annual investment allowance is available. So delivery van can use the AIA. No issues. Okay, and the delivery van's value 28,300. Okay, so the delivery van actually purchased for 28,300. 28,300. Okay, so even if it is a van, if it is a vehicle, we will consider it like a machinery. Okay, it will not coming under the category of cars. Okay, it will coming under the equipments and machineries. Okay, so the delivery van will coming under the main pool. And for the company's capital allowance computation, we have two additional enhanced capital expenditure measures. For the main pool, we have a super deduction of 130%. Okay, and in the special rate pool, there's a 50% first year allowance. So we can apply the 130% super deduction on this delivery van. Okay, actually the van was purchased for 28,300, and we can use super deduction 130%, and the whole amount 28,300 into 130% will coming under the allowance pool. Okay, any amount will not coming in the main pool. Okay, the whole amount will transfer to the allowance pool. Okay, and the second car actually they had purchased 12,400. Okay, and its CO2 emission is 0 gram per kilometer, and it's a new car. Okay, in the heading they are mentioned the following new vehicles were purchased during the year ended 31st March 23. So this second car is a new car, and its CO2 emission is 0. So they can use first year allowance on this second car, 12,400. Okay. Car 2, they had purchased actually for 12,400. And it will cover under the first year allowance because all the criteria of first year allowance this car is satisfied. So the whole amount 12,400 will transfer to allowance pool. Okay, so we just done with, and there is no disposal in this particular period. Okay, there is nothing disposed in this period. So we can complete our computation. So we only have a main pool. In the main pool, we have an opening TWDV and a first car's purchase price. And the total of the main pool is 54,000. And on this total, we can find out WDA. And the percentage of WDA in the main pool is 18%. Okay, so we can directly compute WDA 18% on 54,000. Okay, so depends on the accounting period's duration. This 18% will vary. Actually, this accounting period is made for 12 months, right? 31st March 23, first day. Okay. Actually, this accounting period is for 12 months. So there is no adjustment related with this WDA computation. Directly, we can take the 18%. Okay. So the total capital allowance on this 12 month will be 58,910.
It is the capital allowance for the year. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. Oh, ഫർണിച്ചർ ഏത് ഹെഡിലാ വരിക? ഏതാണ്? ഫർണിച്ചർ. ഫർണിച്ചർ മെയിൻ പൂളില്. ഓക്കെ. Okay. ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസറ്റ്സ് എല്ലാം മെയിൻ പൂളിലാണ് വരാം. ആൻഡ് ഫർണിഷിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിൽ വരും. ഇന്റഗ്രൽ പാർട്സ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആവും. ഫർണിച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മെയിൻ പൂൾ. ഫർണിഷിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂൾ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ വരാം. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് പൂളിലാണ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്സ് എല്ലാം വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫർണിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഫർണിഷ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മറ്റേ ഫോൾ സീലിംഗും ലൈറ്റിങ്ങും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. So furniture will coming under the main pool. Furnishings will coming under the special rate pool. ഓക്കെ. Okay, so the capital allowance will be this much. And we can deduct the capital allowance from our computation. Okay, so the tax adjusted trading loss will be 144,810. Okay, so it is the answer of our first requirement. 144,810. It is the tax adjusted trading loss. We just done with the first requirement. Okay, so let us move to the second one. Look at the second requirement, requirement B. Assuming that Retro Limited claims relief for its trading losses as early as possible, calculate the company's taxable total profit for the year ended 31st August 2021 and for the 7-month period ended 31st March 2022. Okay, so here we are given with the previous results of this company. Okay, so we can directly copy this two in our answer. Year ended 31st August 21. Okay, so we are given with the previous two accounting periods results is here. Okay, the very previous accounting period, actually they had made that accounting period for September, October, November, December, January, 7 months. Okay, and this first accounting period made for 12 months. Okay, so the duration of the accounting period is 12 months. 7 months and again 12 months. Okay, the last 12 months tax adjusted trading loss we already find out, that was 144,810. So in the second requirement we are required to find out the tax adjusted trading profit for the previous two accounting periods. Okay, so in the requirement they have mentioned company want to relieve their trading losses early as possible. Okay, if a company want to set off their losses early as possible, first we should carry back the loss to the previous years. Then we can set off from the current year. If there is any losses available in the current year, we can set off from there. Okay, and we should carry back the loss to previous year. Okay, so in the very previous year, trading profit was 47,900. $47,900, 56,600.
Okay. Yes, the future results also given. Retro Limited expected to return to profitability in the year ended 31st March 2024 and to continue to be profitable in subsequent years. Okay, in the coming years, the company will be profitable. Okay, so here we want to set off a loss of this much amount, 1,44,810. This much amount we want to relieve. And in the current year, in the 12-month accounting period, we don't have any incomes. Okay, we only have loss in the current year. And we are decided to carry back the loss to the previous year. Okay, because the company want the loss relief early as possible. So the whole amount will carry back to the previous year. So when we are carrying back the loss to the previous, when we are carrying back the loss, we can only carry back the loss to the previous 12 months. So here, the previous accounting period's duration is only 7 months. So there was a total profit of 47,900. So we can set off the whole amount. Okay, 47,900. The whole amount we can set off from there. Okay, and still we are carrying back the loss of 14,000, 1,44,810. And from that 47,900, we can set off from previous 7 months. And the remaining amount, 96,910, we can carry back to the previous period. And from this previous 12 month, we cannot use the whole 12 months profit of 57,900 from this 12-month accounting period, because actually we are carrying back the loss to the previous 12 months. Already we used a 7 months profit from here, so we can only set off a 5 months profit from this 12. Actually, we have a 57,900 profit is here. That's a 12 months profit. We cannot use that word. Okay, we can only use a 5 months profit. So we should apportion the profit of 5 months. Okay, so it will be 24,125. This much amount we can set off from this 12-month accounting period. Okay, so after deducting this loss relief, in the 12-month accounting period, we have a taxable total profit of 33,775. And in the 7-month accounting period, the total profit will be reduced to 0. Okay. So actually now question, we are required to find out taxable total profits. Okay, so we just find out the taxable total profit. Just one more thing. In the question itself, they are deducting a qualifying charitable donation. QCD is there. From the total profit, we can set off the QCD. So here we can set off QCD of 540. And the 330 of the QCD will be unrelieved. Okay, so it will be the answer of the second requirement. Okay, so we just done with the second requirement. So now we are moving to the last requirement. In the last requirement, identify the amount of unrelieved trading loss which Retro Limited will have at 31st March 2023. And state how this can be relieved. So here, the loss is not completely relieved. The actual loss incurred was 1,44,810. And from the very previous period, we can set off 47,900. And from that 12-month accounting period, we just set off 24,125. And still the unrelieved loss is 72,785 loss is still
unrelieved. Okay, and it is the third requirements. First answer is 72785. Okay, it is the unrelieved loss. And how we can set off this loss? 72785. How we can setting it off? ഫ്യൂച്ചറിലെ ഫോളോയിങ് ഇയർത്തെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് Yes, very good. QCD പ്രിസർവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം. Yes, very good. So this 72785 of the loss of the trading loss is still unrelieved, and we can carry forward that loss to the future, and we can set off that loss from the total profit after reserving QCD. Okay, that is the answer of third requirement. Okay, so it is the answer of the third requirement. So we just done with the question. Okay, so any doubts, guys? Anyone have any doubts? Okay, right, great. So let us practice one more question from the corporation tax. Any other suggestions? Let us. Sir, 279. 279. 279. Long limited and road limited. Yes. Yes. Here we are going to do a question with group aspects. Okay. So first of all, we can make a small discussion about the group. Okay, we have two groups in the corporation tax. Guys, one second. Okay, so we have two groups in the corporation tax. Okay, and the first one is 75% group. 75% group, and the second one is 51% group, or we can call it as capital gains group. Okay, these are the two groups we have in the corporation tax syllabus. And which companies can join in the 75% group? The basic criteria for joining in the 75% group, there will be a parent for the group, and the parent there's a chance of having more than one subsidiaries, and which the parent, if a parent have more than 75% shareholding in any of the subsidiaries, that subsidiary companies can join in the 75% group. Okay, for example, P is the parent company of the group, and A company is one of the subsidiary, B company is the C company. Okay, these are the shareholding parent company have in the subsidiary companies. So here we have three subsidiaries, A, B, and C. So these subsidiary companies can join in the 75% group if the parent have more than 95% of direct interest in the subsidiary. So here, A company can join in the group because parent have direct 95% interest over there. And C company can also join in the group. Okay, and B company cannot join for the group.
because parent only have 60% direct interest in the B company. Okay, so this is the criteria for the subsidiary companies to join in a 75% group. The parent of the group should have at least 75% direct interest in the subsidiary companies, and might be the subsidiary company have another subsidiaries. Okay, for example, L, M, N. Okay, so okay, so these are the shareholding of the subsidiary companies to the subsidiary companies. Okay, so the second row of the companies, we can call them as subsidiaries, because the parent of the group don't have direct interest in the subsidiary companies. Parent have interest in the subsidiary, subsidiary have another subsidiary. So that's why these companies are called as subsidiary companies. So to join, the subsidiary companies can also join in the 75% group. And the criteria for the subsidiary companies are, the first criteria, effective interest. Okay, effective interest should have 75%. Effective interest, which means parent company to subsidiary company. So here we can take an example of L company. The parent of the group don't have direct interest in the L. Parent have interest in A have interest in L. So we should find out the effective interest. So we can easily find out the effective interest is like this. Parent have 95% shareholding in the A Limited. Take that 95% into A Limited have if direct interest on L Limited, and it's 90%. Okay, so just multiply 95% into 90%. So what is the holding? What is the percentage you are getting? It will be 85.5. So we can round it off to 86%. Okay, so this is called effective interest. Parent of the group should have at least 75% effective interest in the subsidiary company. It is the first criteria. And the second criteria for the subsidiary companies, parent of the subsidiary should have a direct interest of 75%. Direct interest of 75%. The first criteria was effective interest of the parent of the group to subsidiary. And the second criteria is, if you are taking an example of L's parent is A. A should have at least 75% interest direct. Okay, so with this each level, okay, the effective interest and direct interest both should have at least 75%. Here, direct interest is more than 75 is there. 90% direct interest A company have in L Limited. Okay, these are the two criteria should satisfy subsidiary companies to join in the 75% group. So in our example, L company can join in the 75% group. Okay, effective interest is 86% and direct interest is 90%. Both the criteria are satisfied. So L company can join in the 75% group. And when it comes to M company cannot join in the 75% group, because the effective interest, the company should have parent of the group should have an effective interest of 75 in M. While we are computing the effective interest, it is only 60%. So M company cannot join in the group. And N company cannot join in the group, because effective interest is it's 64%, 80% into 80%. So it will be effective interest is below 75%. Okay, there's only a 64% effective interest parent of the group having in N company.
Okay, so N company cannot join in the 75% group. So these much companies, P company, the green marked companies can join in the 75% group. Red marked companies cannot join in the 75% group. Okay, so in our example, P company, A company, C company, and L company, these companies can join in the 75% group. And what are the advantages for joining in the 75% group? Okay, there are some certain kind of advantages is there. The first advantage, any losses they can transfer. Okay, they can transfer any losses in between the companies. For example, if a C company having a loss, for example, a trading loss. So C company can have two alternatives. Either they can set off the trading loss from their company itself, otherwise they can transfer the loss to another company. Okay, so it is not necessary to set off the losses against the C company. It is not necessary. Okay, either they can set off the loss from C company, otherwise they can transfer the loss. Okay, so in between the 75% group companies, they can set off, they can transfer trading losses. Okay, and property business losses, and QCDs. Okay, a company can, a 75% group member can transfer the QCD to another company also. Okay, so any losses and QCDs they can transfer in between the companies. And it is the main advantage of the 75% group. And overseas companies can also join in the group. Okay, for example, if a company is an overseas company, okay, it's an overseas company. Even a company is an overseas company, they can also join in the 75% group, no issues. But they cannot enjoy the loss relief. Okay, because the company is working in a different country and the company is following the legislations of that country. So we cannot transfer or receiving the loss from that particular company. Okay, that company can join the group. Even that company is a member of the group, they cannot transfer or receiving the loss from the group. Okay, so overseas companies can also join in the 75% group. Okay, so now we are going to discuss the next one, 51% group. Okay, the main advantage of the 51% group, there are two major advantages. The first one, in the 51% group, companies can transfer the capital losses. Okay, companies can, a 51% group member can transfer the capital loss to another member. Okay, and capital loss can only set off against the capital gains. Okay, and it is the first advantage. Capital losses, the group members can transfer in between them. And the intra-group sales. Intra-group sales are CGT exempted. Okay, which means if any CGT group members making any sales in between them, if there's even if there's an actual gain is arising, that will be exempted from CGT. They don't need to compute CGT on that gain. Okay, that will be completely exempted. Yes, no gain, no loss basis. We can call it as tax neutral disposals. Okay, so CGT group companies can making the transfer or making the sales tax neutral basis. Okay, no gain, no loss basis. Okay, and what are the criteria for joining in a 51% group? For the subsidiary companies having the same rule. Okay, you already have a diagram, and here we have three subsidiaries, A, B, and C. For these three subsidiary companies have the same rule for joining in the 51% group and 75% group. Okay, for the subsidiaries, having the same rule for both groups. Okay, and for the sub-subsidiary companies,
for the sub-subsidiary companies, effective interest. There's a small changes in the sub-subsidiary companies rules. When it comes to 51% group, the sub-subsidiary company don't need to maintain, no need to having effective interest of 75. They only need effective interest of 51 or more, 51%. Okay. And effective interest 51% is only need, and direct interest 75. There is no change in the second criteria for the sub-subsidiary companies to joining in the 51% group. First criteria of effective interest 75 will be reduced to 51. And second criteria, direct interest of the parent to sub-subsidiary, that should have at least 75%. Okay, so these are the criteria for 51% group to joining in a 51% group for the sub-subsidiary companies. Okay, so in that case, this N limited can join in the 51% group, because the effective interest is 64% and direct interest is 80%. Both the criteria are satisfied. So N company can join in the 51% group, but N company cannot join in the 75% group. Okay, so it is the briefing about the groups. Okay, now we can start with our question. In our question, one second. Okay, the question is 279, long limited and rod limited. Okay, so it's a big scenario. It's a big question. Okay, so let us start the question. So first of all, we are going to find out what is the first requirement. Okay, the question have two parts. It is the part A and part B. So in the part A, the requirement is here. Actually, this worth 12 marks. Okay, so on the assumption that any available reliefs are claimed as soon as possible, calculate the corporation tax liability of long limited for the year ended 31st March 2023 and rod limited for the 3 months period ended 31st March 2023. Okay, so in the requirement itself, they are mentioned on the assumption that any available reliefs are claimed. Okay, so in the group relief, they are claimed actually. Okay, so let us move to the question. Okay, and here we are required to find out the corporation tax liability of the two companies, Rod Limited and Long Limited. Corporation tax liability finding out, it is the requirement. Okay, so let us start with the question. 524. Oh, of course. Okay, guys. So just before starting with this question, we can go for a small break. Just 10 minutes. Now it's 5:25. So you can join by 5:35. Okay. So you just take a 10 minutes break, then we will start the question. Okay. Once we have started the question, we can now take a break in between the discussion of the question. Now you can take a break. Okay. So guys, let us restart.
Okay, let us start with our question. Okay, so it was the question, long limited and rod limited. Okay, in this question, they are testing the group aspects also. Okay, so the first requirement we need to find out the corporation tax liability. Okay, so let us find out what is the corporation tax liability of both long limited and rod limited. Okay, so let us start with the scenario. Long limited owns 100% of the ordinary share capital of rod limited. Long limited and rod limited are both trading companies. Long limited share, so they are in the group, long and rod in the group. Long limited shareholding in rod limited was secured on 15th January 2022 when that company was incorporated. So on the incorporation of rod limited, incorporation of long limited, rod limited was acquired. Okay. Long limited has prepared accounts for the year ended 31st March 23, whilst rod limited has prepared accounts for the period 1st January 23 to 31st March 23. Okay, so these are the accounting periods of both companies. Okay, so let us find out what is the corporation tax liability of long limited. So let us start with the scenario of long limited. In our answer, long limited. Okay. So the operating profit for the year ended 31st March 23 is 3,84,400. So it is the operating profit of long limited. So first of all, we should find out the trading profit of long limited. Okay. So we can put a space to prepare the basic perform of long limited. And we can do the working notes in the right hand side of the Excel. So the operating profit was 3,84,400. 3,84,400. That was the operating profit. And depreciation of 43,050, amortization of 5,000, and leasing cost of 3,600 have been deducted in arriving this figure. So depreciation, we can add back 43,050. 43,050 depreciation we can add back. Then amortization also we can add back. Amortization of 5,000. Okay, because all these two expenses are non-cash expenses. That's why we are adding back, and it is disallowed expenditures. So we just added back these two figures. And then there was a leasing cost of 3,600 has been deducted. Okay, and normally the leasing cost is allowed expenditure. The disallowed leasing cost is only for the lease amount we are spending to leasing a car with CO2 emission more than 50. Okay, so here actually this amortization related with it is related with a leasehold office building on a 20-year lease. The amount of premium assessed on the landlord as income was 68,200. So here we should do one thing. Actually, we can add back the 5,000, and depreciation we can also add back, and we can deduct the lease premium. Look at the last sentence of the first paragraph. The amount of premium assessed on the landlord as income was 68,200. Okay, at the time of leasing out a property, the lessor is getting an amount, the lessee is paying an amount.
Okay, for example, I'm taking a property for lease. And at the time of taking a property for lease, I should pay some amount as premium to the landlord, to the lessor. Okay, so in the side of the lessor, he's getting an amount from a property. So he'll consider it as a property income. And from my side, I'm taking that property as lease for the purpose of my trading. Okay, so if I'm taking any amount, taking any leased property for the purpose of trading, I can deduct what is the premium amount I'm paying, that much amount I can deduct. Actually, here the amount of premium was 68,200. It is the assessed premium. And the 68,200 will be the income of that landlord. Okay, it will be the property income of that landlord. In the same time, in our company, Long Limited, actually, this was taken for trading purpose. Okay, for using that property for the purpose of trade, we are leasing the property. So the lease period is 20 years. Okay, so for the 20-year lease, they are paid 68,200. So 68,200 divided by 20. That much amount we can deduct as allowable expenditure. Okay, so 68,200 divided by 20 each year after taking this property as lease to for the usage of the trading. After taking that lease, every year we can make a deduction. Okay, 68,200 is the assessed amount. So 68,200 divided by 20. Every year in this 20-year, I can deduct that much amount as my allowable expenditure. Okay, so 68,200 divided by 20. 68,200 divided by 20. This much amount I can deduct as allowable expenditure for leasing that property. Yeah. So it will be the lease amount. Lease premium. Okay, so the lease premium paid, we should apportion to each years, and in every year of that 20-year period, we can deduct 3410 from the each. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തെ 3,600 ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞു? 3,600 അല്ലേ? ലീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 190 ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുമല്ലേ സാറ് ചെയ്യേണ്ടത്? 3410 അല്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3,600 arriving this figure. ഓക്കെ, ഈ 3,600 എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലീസിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഈ 68,200 നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, 68,200 ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, കാരണം അത് അഡീഷണലി ടാക്സിന്റെ പേർപ്പസിൽ നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ 68,200ന്റെ എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ആസ്പെക്റ്റില് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ബേസിസിലാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ ബേസിസിൽ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 68,200 ഒക്കെയും ഇവരെപ്പോൾ കൊടുത്തതായിരിക്കും? ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തതായിരിക്കും. അതൊക്കെ ഓൾറെഡി അവർ അന്ന് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലീസിന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുത്തത് 2018-ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്പനി അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ 2018 തന്നെ ഈ കൊടുത്ത പ്രീമിയം ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ടാക്സിന്റെ പേർപ്പസിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ്, ടാക്സിന്റെ പേർപ്പസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രീമിയത്തിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലീസിന്റെ പീരീഡ്. ഓക്കെ, അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മളാണ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുക. ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ട്രേഡിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേ ഡിഡക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി ഡിഡക്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല, ഒരിക്കലും ഈ എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3,600 ലീസിന്റെ എന്തിനുള്ള ലീസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് താഴെ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. അല്ലേ? യെസ്, യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് കാസ് ലീസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത്. സോ 3410 we should deduct while computing this tax adjusted trading profit. And then okay, then now we are moving to the lease amount.
The office building was used for business purpose by Long Limited throughout the year ended 31st March 23. So we can direct the wall 3410 as lease premium. And the leasing cost related to a car with a CO2 emission of 82 gram per kilometer, which was leased from 1st April 2022. Actually, this 3,600 they had spent to leasing a car. The car had a CO2 emission of 82. So here the 15%. And the 15% add back. Okay. So 3,600 into 15%. It will be disallowed expenditure. We should add back this. Okay. So we just done with the first adjustment. All the things coming in the first adjustment, we corrected, and now we are moving to the second one. In the second adjustment, actually this adjustment is to finding out the capital allowance. On 1st April 2022, TWDV tax return on value of the plant and machinery main pool. In the main pool, there was a opening TWDV of 44,800. Okay, opening TWDV was 44,800. It is the opening TWDV. And on 10th June 2022, John Long Limited purchased a new lorry for 36,800 and new car for 15,700. So there was two purchases in this particular accounting period, and the first one was a lorry, 36,800, and the lorry will coming under the main pool. But here, actually, they are purchasing a new lorry. Lorries are we'll consider like an equipment or machineries like that. Okay, so we'll get super deduction in the main pool. Okay, it is a new asset and it is coming in the main pool. So the new assets in the main pool, we can use 130% super deduction. So now any amounts will coming under the main pool. The whole amount of 36,800 into 130% will coming under the allowance pool. Directly we can transfer the whole amount to allowance pool. Okay, and then the next item they had purchased a new car. The new car for 15,700. The car had a CO2 emission of 42 grams per kilometer. So it will coming under the main pool, and the car will never get any allowances, AIA, anything the car will never get, and this car is not eligible for getting the FIA because the car had a CO2 emission of 42. Okay, so the whole amount of the car's price 15,700 will coming under the main pool. 15,700 will fall under the main pool. And here they have mentioned the car is used by a managing director of Long Limited, and 40% of the mileage is for private journeys. So while we are computing the capital allowance of the companies, there's no chance for a private use asset. Okay, because any employees are using any assets privately, we don't need to make a additional private use asset pool. Okay, that is exclusively if an owner of the trade using a car privately, using any assets privately, that asset we will separately pool, private use asset pools. Okay, so for the company's capital allowance computation, there will be no private use asset pools because there is no a position in a company as owner. Okay, in the sole proprietorship, there will be an owner, and if the owner using the any assets privately, we should put it in a separate pool. But in the company's case, there is no a position like owner. Even if an owner works in a company, he'll be the director. He'll be an employee of the company. So we don't need to... Okay. So we don't need to make any further private use asset pool over here. The car we can put the car into the main pool. Okay. So it is the value of the car. And
Okay, so these are the hints given in the second note. So we just posted that into the capital allowance computation. So in the main pool, we have a total value of 60,500, and we can use the WDA 6,500 into 18%. It will be the WDA, and the whole WDA we can transfer to the allowance pool. So the total capital allowance in this question will be 58,730. Okay, so this much amount we can deduct the trading income computation. Okay, so 58,730 we can deduct as capital allowance from the computation. So the trading income of long limited will be this much amount. Okay, it will be the trading income of long limited. Okay, so it is the trading income. $370,850. This is Sir, trading. release premium ഒന്നുകൂടി പറയൂ. ഏതാണ്? Release premium അല്ലേ 3410. യെസ്, ലീസ് പ്രീമിയം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസറ്റ് ലീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയം ഓൺ ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അല്ല, ട്രേഡർ പേ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇയർ വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ടല്ലേ കാണിക്കുക. ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. അതായത് ട്രേഡർ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുക്കുമ്പോൾ ട്രേഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ട്രേഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 68,200 ആണ് അസസ്ഡ് എമൗണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ട്രേഡർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ട്രേഡറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ ട്രേഡർ എന്ത് ചെയ്യും? ആ 68,200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലീസ് പീരിയഡ്, 68,200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 ട്രേഡർ ചെയ്യും. അപ്പൊ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട്, ഇപ്പൊ 3410 ഇത്ര എമൗണ്ട് ആ 20 ഇയേഴ്സിലും ട്രേഡർ ക്യാൻ ഡിഡക്ട് ഫ്രം ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം. ഓക്കെ, അത് ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുത്താലാണ് ഈ റൂള് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ട്രേഡർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മറ്റേ ലെസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് വേറെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. ലെസറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എമൗണ്ട് 68,200 അയാളുടെ ഇൻകം ആണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ് ആ എമൗണ്ടിന് അയാൾ ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യണം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ഓഫ് ദി ലെസർ. സാർ, അത് ഷോർട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോർഷൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഈ നമ്മൾ ഒരു 1 ഇയറിലേക്കാണ് 3410. ഓക്കെ. അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു 6/12 ചെയ്യണം. 9 മാസം ആണെങ്കിൽ 9/12 ചെയ്യണം. അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ്, അത് അപ്പോർഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ so we just find out the trading income of long limited. So we just put the trading income into the basic pro forma, and here, one second. Okay, and look at the last note of long limited, third note. On 1st February 2023, long limited disposed of 2% shareholding in an unconnected company. The disposal resulted a capital loss of 21,300. So the long limited having a loss, a capital loss in this particular accounting period, and the loss was 21,300. Okay, so the long limited don't have any other capital gains. If the long limited having any capital gains, they can set off that loss from the capital gain. So in our question, it is not available. Okay, so long limited can either carry forward that capital loss to the future. Otherwise, long limited can set off that loss from group companies. Long limited can transfer that loss to group companies. Okay, so it is the computation related with the long limited. So let us start with the computation of rod limited, and if there are any further adjustments, intra-group adjustments are coming, we can adjust. Okay, while at the time of doing the
computation of rod limited, we can make the further adjustments, group aspects. Okay. So the next is rod limited. Okay. So the rod limiteds, the operating loss for the 3 months period ended 31st March 23 is 26,100. So rod limited is started with an operating loss. Okay, the operating loss of rod limited. Operating loss is 26,100. Donations of 2,800 have been deducted in arriving this figure. So this 2,800 is a donation. Okay, normally if the donations are given for the purpose of advertisement, it will be an allowable deduction. Otherwise, normal donations are disallowed. Okay, so actually they had paid 2,800 for donation. The donation consists of political donations of 400 and qualifying charitable donation of 2,400. Both the donations are disallowed. Okay, so 2,400 political donation. We should add it back. And the second one is QCD. QCD 2,400, that also a disallowed expenditure. Both the donations we should add back. And then in the second adjustment, on 3rd October 2022, Rod Limited purchased car for 11,600. The car has 0 CO2 emission. Okay, so it is the only asset they had purchased. But here we have an issue because in the second adjustment, actually Rod Limited was purchased that car on 3rd October 2022. Okay, and their first accounting period was started on 1st January 2022. Okay, actually this car's price of 11,600, they had paid before the accounting period. Okay, before the first accounting period. And we have a rule, if a company having any pre-trading expenditures, okay, if a company, normally before starting with a trade, every company have lots of pre-trading expenditures. Okay, this expense is like that. Actually, they are starting the trading on 1st January 2023. And they are purchasing the car in 2022. So it's a pre-trading expenditure. So any company having any pre-trading expenditures prior to 7 years from the date of starting the trade, prior to 7 years. Okay, pre-trading expenditures prior to 7 years from the date of starting the trade, all of that expenses the companies can deduct as the expenses of first day of the trade. Okay, that is the rule. So here actually they are spending this much amount of 11,600 in 2022 and they are starting the trade in 2023. So that amount they had spent within 7 years prior to starting of the trade. So that much amount they can deduct as their expense in the first day of the trade. Okay, so it can be an allowable expenditure in the profit or loss account. So even that amount spending in the previous year, we will consider this amount is in the first accounting period. Okay, so it is the only asset they had purchased. This car is the only asset they had purchased. So we can compute capital allowance on this car. Okay, it is the only asset. So we don't need to make that big performer for finding out the capital allowance. We can find out the capital allowance in a simple computation. 11,600 will normally they'll get, it's a 0 CO2 emission car, so it will get first year allowance. Okay, the car will get first year allowance. So directly we can deduct
this car's amount as first year allowance. The car's price is 11,600. So we can directly deduct that as capital allowance. Okay, we don't need to make that big pro forma to finding out the capital allowance. It is the only asset. So we can directly deduct the capital allowance. Okay. So look at the third adjustment. For the 3-month period ended 31st March 2023, loan interest receivable was 4,300. The loan was made for non-trading purposes. So it's a non-trading related interest income. Rod Limited is getting some amount as interest income. Okay, the amount is 4,300 and it is the amount of receivable. Okay, 4,300 is the amount of receivable, and this much amount we can add as an income. Okay, in the basic pro forma, 4,300 will be an income. Interest income of 4,300 is there. Okay, 1 second. So the trading, okay, so we just done with the adjustments of trading income computation. So the trading, the Rod Limited having a 34,900 loss. Okay, it is a trading loss. Okay, and in this 3-month accounting period, Rod Limited don't have any trading income. Trading income is 0, but there was a trading loss of 34,900, and Rod Limited have an interest income of 4,300. Okay, so it is the only income Rod Limited having in this 3-month accounting period. Okay, and we just add that amount as income, interest as our income in the 3-month period. And look at the last adjustment. On 18th March 2023, Rod Limited disposed of 1% shareholding in an unrelated company. The disposal resulted in a chargeable gain of 29,800. This figure is after taking indexation. So in this 3-month accounting period, Rod Limited have a chargeable gain of 29,800. So directly we can take that 29,800. സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? Oh, ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ സാറേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? നോൺ ട്രേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ല, ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് എവിടുന്ന, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം വന്നത് എവിടുന്ന, നോൺ ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഇത് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പം മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഡൊണേഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു, അത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, സോ 4,300 ആണ് നമ്മുടെ ഇൻകം. Okay, and in the fourth adjustment, there's a chargeable gain of 29,800. So we can directly take that 29,800 as chargeable gain. $29,800 chargeable gain. Okay, so these are the two incomes the Rod Limited have in the 3-month accounting period. And in the question, and the last adjustment of Long Limited. In the Long Limited, look at the third adjustment. There was a capital loss of 21,300, and Long and Rod Limited in the 75% group. So they can transfer any kind of loss between them. Okay, between the companies. Okay, so the capital loss of 21,300, Long Limited can transfer to Rod Limited. And in the Rod Limited, there's a capital gain of 29,800. Okay, from this 29,800 of capital gain, they can set off 21,300.
Okay, so they can set off 21,300 of long limited's capital loss. They can set off from broad limited's capital gain. Okay, so it is called group relief. Okay, here they are using a group relief. Okay, so the remaining income, interest income was 4,300, chargeable gain was 29,800, and we can deduct 21,300 as group relief. And the remaining amount, the total profit of the rod limited will be 12,800. Okay, 12,800 is the total profit. Okay, and still the loss of rod limited, we are not adjusted. Okay, the rod limited having a loss of 34,900. Okay, this 34,900 loss of rod limited, we can transfer to long limited, and we can set off the loss from long limited's trading income. Okay, the long limited have how much amount? Long limited have 3,70,850 as trading income, and it is the total income, total profit of the long limited. It is the only income they had, and from this total profit, we can set off the group relief. 34,900 long limited can deduct as group relief. This loss is transferred from broad limited. Okay, 335,950 will be the long limited's taxable total profit. And let us check, is there any further things to adjust? Okay, done. Yes, so we just set off the all losses. Okay, group relief we just done with, and let us check, is there any other deductions? And we have one more deduction of QCD over here. Okay, in the rod limited, there's a QCD, qualifying charitable donation of 2,400 is here. So we already discussed that the QCDs can also transfer in between the 75% group. Okay, so here the rod limited having a QCD of 2,400, and rod limited either rod limited can set off the QCD from their profit itself, otherwise they can transfer that to long limited. Okay, there are two alternatives. Okay, here rod limited have 2,400 as QCD. Either they can deduct that QCD from rod limited's total profit, otherwise they can transfer to long limited. Okay, any of the methods are okay in the example. Okay, so in our example, we are deducting 2,400 from rod limited's total profit itself. Okay, rod limited's total profit is 12,800. They can deduct 2,400 QCD. So the taxable total profit
Sir, rod limited total loss later. Total 34,900 trading loss ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ട്രേഡിംഗിൽ റോഡ് ലിമിറ്റഡിന് ലോസ് ആണ്. അത് കൂടാതെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻകംസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ട്രേഡിംഗിൽ വന്ന ലോസിന് റോഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് റോഡ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ആ ലോസിനെ അവർ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 34,900 ലോസ് ഉണ്ട്, ശരിയാണ്, ട്രേഡിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട്. ആ ലോസിനെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് റിലീഫ് എടുത്തു, ലോങ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് അവരതിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ റോഡ് ലിമിറ്റഡിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഒരു 4,300 ചാർജബിൾ ഗെയിൻ ഒരു 29,800 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ലോങ് ലിമിറ്റഡിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്യാപിറ്റൽ ലോസിനെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് അതിൽ നിന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു 12,800 ഉണ്ട്. ആ 12,800 നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ QCD സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടാക്സബിൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റോഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,400. ടാക്സബിൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ലോങ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,35,950. അപ്പൊ നമ്മളോട് വി ആർ റിക്വയർഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. So we can easily find out the liability by multiplying 19% from taxable. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റോഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ QCD ലോങ് ലിമിറ്റഡുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു എന്നവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഒരു QCD വരുമ്പോ ഇപ്പൊ റോഡ് ലിമിറ്റഡിലുള്ള QCD ഒന്നെങ്കിൽ റോഡ് ലിമിറ്റഡിന് എന്ത് ചെയ്യാം, അവരുടെ പ്രോഫിറ്റുമായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലിമിറ്റഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ രണ്ട് മെത്തേഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ബാക്കിൽ ആൻസറിൽ അങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് അസംഷൻ ദാറ്റ് എനി അവൈലബിൾ റിലീഫ്സ് ആർ ക്ലെയിംഡ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ. അവൈലബിൾ റിലീഫ്സ് എല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ റിലീഫ് ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ QCD, ഇവിടുത്തെ QCD ഇവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താൽ, അപ്പൊ ബാക്കിലുള്ള ആൻസറിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ പുറകിൽ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. ഇവര് പുറകിൽ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ, ഓൺ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റുമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മൾ അവരുടേതായിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുള്ളൂ, അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയായിരിക്കും, അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും തെറ്റില്ല. കാരണം പുറകിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആൻസറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല, അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറച്ചില്ല. നമുക്ക് പുറകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. റിക്വയർമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് എനി അവൈലബിൾ റിലീഫ്സ് ആർ ക്ലെയിംഡ്. അവരെല്ലാ റിലീഫ്സും ക്ലെയിം ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുറകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ദി കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് റോഡ് വിൽ ബി 10,400 into 19%. Okay. It will be the answer of corporation tax liability of long limited and rod limited. It is the answer of the first requirement. Okay, so we just done with the first part of the question. Okay, the second part is related with the pay system. Okay, we will discuss the pay system on tomorrow. Okay, we will discuss income tax in tomorrow. So we'll discuss the pay part by tomorrow. After that, I'll explain this. Okay, so you just make a reminder to explain this question after explaining pay in this session. Okay, so this is how the CGT കൂടെ നമ്മൾ നാളെ നോക്കില്ലേ? yes. CGT നമ്മൾ നാളെ നോക്കി. ഇന്നിപ്പോ സമയം കുറവാണ്, വിചാരിച്ചത്ര പെട്ടെന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട്. Okay. So, guys, these are the actually today we have planned to do questions from CGT and corporation tax, and today we don't have enough time to done with the CGT. So today we are only covering this corporation tax portions only. And if you have any doubts regarding with the corporation tax portion, you can ask me now. I'll explain that. Then we will wind up this session. Then tomorrow we will discuss CGT and income tax.
Okay, of course, by tomorrow we will practice some tax planning type of questions. Okay, so today, if you have any doubts regarding with the corporation tax portion, you can ask. I'll explain. സർ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനകത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവബിൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുമല്ലേ സാർ ചെയ്യുന്നത്? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് നമ്മളോട് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആ എമൗണ്ട് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഇവിടെ ഡൊണേഷന്റെ കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട്, ലോണിന്റെ കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. അപ്പൊ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് തരുന്നത്. ലോൺ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക്കലി ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, അത് അവർ പറയുമല്ലോ. ഓക്കെ, ലീസ് പ്രീമിയം. ഓ ഷുവർ, ലീസ് പ്രീമിയം ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ എക്സാമ്പിൾ അല്ലാതെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ലീസിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലീസ് പ്രീമിയം ഞാൻ കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുത്തപ്പോൾ ലീസിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 40 years ആണ് ലീസ് പീരീഡ്. ഈ ലീസ് പീരീഡ്, ഈ 40 years ലീസ് പീരീഡിലേക്ക് ഞാനൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുക്കുന്നു. അതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത ലീസ് പ്രീമിയം, എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 60,000 ആണ്. ദെൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസിനാണ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് ലീസിംഗ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ലെസ്സർ ആൻഡ് ലെസ്സി. ഓക്കെ, ഞാൻ ലെസ്സിയാണ്. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ലെസ്സിയാണ്, അതേപോലെ ലെസ്സറും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ലെസ്സറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൾക്ക് ഇത് ഇൻകം ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ലെസ്സറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെസ്സറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡയറക്ട്ലി ഈ 60,000 കിട്ടിയ 60,000 അതേപോലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലെസ്സർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. രണ്ട് മെത്തേഡിലുണ്ട്, ഡയറക്ട്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അതേപോലെ കുറച്ച് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ല എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ്, ഇപ്പൊ ലെസ്സറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലെസ്സർക്ക് കിട്ടിയ പ്രീമിയം 60,000 ആണ്. ഈ 60,000-ൽ നിന്ന് 2% ഓഫ് n-1 ഇൻറ്റു പി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും എമൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് കുറയ്ക്കാം. അപ്പൊ ഈ 2% ഓഫ് n എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലീസിന്റെ പീരീഡ് ആണ്. അപ്പൊ ലീസിന്റെ പീരീഡ് ഇതിൽ 40 years ആണ്. n-1 ഇൻറ്റു പി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ആണ്. പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് 60,000. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അത്ര എമൗണ്ട് പ്രീമിയം റിസീവ്ഡിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ലെസ്സറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 13,200 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 13,200 ആണ് ലെസ്സർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക. ഇത് ലെസ്സറുടെ സൈഡാണ്. ഓക്കെ, ലെസ്സറുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആണ് 13,200. അത് ലെസ്സർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് അയാളുടെ ബേസിക് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ കാണിക്കണം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ലെസ്സിയാണ്, ഞാൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുത്ത ആളാണ്. ഞാനിപ്പോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഈ എമൗണ്ട് ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ആ എമൗണ്ട് എന്റെ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകം കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എനിക്ക് കുറയ്ക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് അസസ്ഡ്. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: അസസ്ഡ് ഇൻകം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലീസ് പീരിയഡ് ഇൻ ഇയേഴ്സ്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട്. അപ്പോ ലെസ്സർ എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകം ആയിട്ട് അസസ് ചെയ്തത് ആ എമൗണ്ട് എടുക്കുക, 13,200.
ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലീസിന്റെ പീരീഡ് 40 years. അപ്പൊ ഇത്ര എമൗണ്ട് എനിക്ക് ഓരോ കൊല്ലവും എൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം, അലോവബിൾ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ലീസിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെസ്സറുടെ സൈഡിൽ ലെസ്സർക്ക് അത് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകവും, ലെസ്സിയുടെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ലെസ്സിക്ക് അത് എക്സ്പെൻസും ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെസ്സർ അതിന്റെ മേലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻകത്തിന്റെ മേലെ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുകയും ലെസ്സിക്ക് ആ കൊടുത്ത എമൗണ്ടിന്റെ മേലെ അയാൾക്കത് ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അലോവബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അലോവബിൾ ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ 330 ആണ് കുറയ്ക്കുക. ഓരോ കൊല്ലവും 330 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറയ്ക്കും. ലെസ്സർ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം മാത്രം 13,200 മേലെ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കും. അപ്പൊ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നത് ലെസ്സറുടെ അസസ്ഡ് എമൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, ലെസ്സറുടെ അസസ്ഡ് എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം. ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിലെ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഒന്ന് നോക്കി. ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രീമിയം അസസ്ഡ് ഓൺ ദി ലാൻഡ് ലോഡ് ആസ് ഇൻകം വാസ് 68,200. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ 13,200 പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ 68,200 വന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇതിൽ ലീസിന്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 years ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 68,200 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20. ഇത്ര എമൗണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും ഇയാൾക്ക് ട്രേഡിംഗ് ഇൻകത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം. 3410. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം. ക്ലിയർ അല്ലേ? കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പൂളിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് കമ്പനീസിന് നമ്മൾ ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർ പൂളിൽ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യണം. ആദ്യം തന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനീസിന് ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? ഓക്കെ, കമ്പനീസിന് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? നമ്മൾ നോർമലി നമ്മുടെ TXന്റെ ഒരു ഇതിൽ പറയുമ്പോൾ 3 സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് ഓൺ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഷെയർസ്. ഷെയർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാച്ചിങ് റൂൾ നമ്മൾ നോക്കും. സെയിം ഡേ അക്വിസിഷൻ, പ്രീവിയസ് 9 day അക്വിസിഷൻ, ഷെയർസ് ഫ്രം FA 1985 പോകും. അപ്പൊ ഷെയർ വിൽക്കുമ്പോൾ ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഷെയർ പൂൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. രണ്ടാമത് ഷെയർ പൂളിലെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്ഡേറ്റ് ദി വാല്യൂസ് ഇൻ ഷെയർ പൂൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഷെയറുകളും മേടിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഷെയർ പൂളിലേക്ക് ഓരോ ഷെയറുകൾ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോഴും അത് വിത്ത് പ്രൊസീഡ്സ്, അതായത് കാശ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഓരോ തവണ ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോഴും ആ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഷെയർ മേടിക്കുന്ന ഡേറ്റിലേക്ക് ഷെയർ പൂളിന്റെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ബോണസ് ഇഷ്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഷെയർ പൂളിന്റെ വാല്യൂസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. കാരണം ബോണസ് ഇഷ്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണില്ല. ഓക്കെ, ദർ ഇസ് നോ ക്യാഷ് കൺസിഡറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്ത് നോർമൽ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോർമൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ മേടിക്കുമ്പോൾ, റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ മേടിക്കുമ്പോൾ, അങ്ങനെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഷെയർ മേടിക്കുന്ന ഡേറ്റിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ പൂളിന്റെ വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ഷെയർ പൂൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വയർഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറയും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലേക്കുള്ള ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ആ ഡേറ്റിലേക്കുള്ള ഷെയർ പൂൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഷെയർ പൂൾ, നമ്മൾ കമ്പനീസിന്റെ ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട 3 സിറ്റുവേഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ഷെയർ പൂളിൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ. കാരണം കമ്പനീസിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻഡെക്സേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഷെയർ പൂളിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യും, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് ചെയ്യും, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ട്രാക്ക് ചെയ്യും. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ പൂൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം കുറച്ച് ഷെയറുകൾ മേടിക്കുന്നത് ഒരു 10th January 2005 10th January 2005 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1500 ഷെയർ മേടിച്ചു. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഒരു 4000 ആണ്. അപ്പൊ ആ ഡേറ്റില് 10th January 2005 ഈ 4000 ഷെയർസിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും 4000 തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെ? ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ചേഞ്ച് ആവുക? നമ്മളൊരു എമൗണ്ട് മുടക്കി കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും ആ എക്കണോമിയിൽ വരുന്ന ഇൻഫ്ലേഷണറി ഫാക്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ
10th January 2005 4000 രൂപ മുടക്കിയാൽ 10th January അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 4000 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോഴാണ് 4000ത്തിന്റെ വാല്യൂ കൂടാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡേറ്റിൽ ഇത്രയും ഷെയർ മേടിച്ചു, എന്റെ കോസ്റ്റും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ അതിനുശേഷം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു 14th November 2010 ഫർദർ കുറച്ച് ഷെയറും കൂടി ഞാൻ മേടിക്കാം. ഓക്കെ, 14th November 2010 ഞാൻ അഗെയിൻ ഒരു 2000 ഷെയറും കൂടി മേടിച്ചു. ഓക്കെ, 2000 ഷെയർ ഞാൻ മേടിച്ചത് ഒരു 10,000 റുപ്പീസിനാണ്. കോസ്റ്റ് 10,000 ആണ്. അപ്പൊ ആ ഡേറ്റില് ഈ 2000 ഷെയർ മേടിക്കാൻ 10,000 ഞാൻ മുടക്കി. ആ ഡേറ്റിലെ 10,000ത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡേറ്റിൽ ഞാൻ 2010 ഒരു 2000 ഷെയർ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ മുടക്കിയത് 10,000 ആണ്. അന്നത്തെ 10,000ത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 10,000 തന്നെ. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ പ്രീവിയസ്ലി ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഒരു 1,500 ഷെയർസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, അതും കൂടി ആ ഡേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓരോ തവണ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് ഷെയർ മേടിക്കുമ്പോഴും ആ ഡേറ്റിലേക്ക് ഷെയർ പൂളിന്റെ വാല്യൂസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫർദർ 1,500 ഷെയർസ് ഞാൻ 2010 മേടിച്ചു. 2000 ഷെയർസ് ഞാൻ 2010 മേടിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്റെ പ്രീവിയസ്ലി എന്റെ കയ്യിലുള്ള ഷെയർസിന്റെ വാല്യൂവിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 1,500 ഷെയർ പ്രീവിയസ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്തതുണ്ട്. അപ്പൊ 1,500 ആണ് പ്രീവിയസ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്ത നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്. പ്രീവിയസ്ലി പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന കോസ്റ്റ് 4,000 ആണ്. കോസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല. ഇപ്പൊ 100 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കൊടുത്ത കോസ്റ്റ് 4,000 തന്നെയാണ്. കോസ്റ്റിലല്ല വ്യത്യാസം വരിക, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് വ്യത്യാസം വരിക. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ 4,000 കോസ്റ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് 2005 ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 2010 ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 5 ഇയേഴ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 5 ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഈ 4,000 കോസ്റ്റിന്റെ മേലെ വന്ന ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫാക്ടർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ച് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫാക്ടർ ഈ 2 പീരീഡിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫാക്ടർ ഒരു 0.319 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ചുമ്മാ ഒരു അസ്യൂംഡ് എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് 4,000 എത്ര ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുക 0.319 ഇൻറ്റു 4,000. ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് 4,000 എന്ന് പറയുന്ന എമൗണ്ടിൽ 2005 മുതൽ 10 ആയപ്പോഴേക്കും ഈ 4,000 വന്ന ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1276 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 2010 എന്റെ ഷെയർ പൂളില് 1,500 ഷെയർ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് 4,000 ആണ്. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4,000 പ്ലസ് 1276 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 4,000 പ്ലസ് 1276. കാരണം ഇൻക്രിമെന്റ് വന്ന വാല്യൂ കൂടി എഴുതണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 5276 ആയിരിക്കും ഈ 1,500 ഷെയറിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 2010. അപ്പൊ 2010 എന്റെ ഷെയർ പൂളിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ആണ്. 3,500 ഷെയർ ഉണ്ട്, 14,000 ആണ് കോസ്റ്റ്, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 15,276 ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഓരോ ഷെയറുകൾ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലേക്ക് ഈ ഷെയർസിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ ഫർദർ ഷെയർസ് ഒന്നും മേടിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് 2023 ആയപ്പോൾ ഇത്രയും ഷെയർസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, 3,500 ഷെയർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ദെൻ 2023 ആയപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 1000 ഷെയർസ് ഞാൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്തു. 1000 ഷെയർസ് ഞാൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ 1000 ഷെയർ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗെയിൻ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രൊസീഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്ട്ലി എന്തായാലും തരും. പ്രൊസീഡ്സ് ഒരു 45,000 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ പ്രൊസീഡ്സ് 45,000. ദെൻ 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, പ്രൊസീഡ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിറ്റ ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അൺഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ. അൺഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിനിൽ നിന്ന് ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് കുറയ്ക്കണം. ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ 1000 ഷെയറുകൾ വിൽക്കുന്നത് 2023 ഓക്കെ, അപ്പൊ 2023 ഷെയറുകൾ നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? മാച്ചിങ് റൂൾ ആദ്യം നോക്കണം. അതായത് 2023 ഷെയർ വിൽക്കുന്ന സെയിം ഡേയിൽ അക്വിസിഷൻ ഉണ്ടോ, പ്രീവിയസ് 9 ഡേയിൽ അക്വിസിഷൻ ഉണ്ടോ? ഈ 2 അക്വിസിഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഷെയർ പൂളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് 9 ഡേയും സെയിം ഡേ അക്വിസിഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ 2023 ഷെയർ പൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2023 ഷെയർ പൂൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് 3500 ഷെയർ ആണ്. കോസ്റ്റ് 14,000 ആണ്. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 15,276 ആയിരുന്നു. അത് 2010 ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പൂള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് 2023 അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 2017 ശേഷമാണ് ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ 2017 വേണം എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ? ഡിസ്പോസൽ ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ. 2017 ഡിസംബറിന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2023 വെക്കുന്നതെങ്കിലും ഇൻഡെക്സേഷൻ 2017 ഡിസംബർ വരെ കാണുള്ളൂ. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫാക്ടർ 2010 മുതൽ 2017 വരെയുള്ള ഇൻഡെക്സേഷൻ ഒരു 0.542 ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 14,000 ആണ് കോസ്റ്റ്, 15,276 ആയിരുന്നു ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ 2010. അപ്പൊ നമ്മൾ 2023 ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 15,276 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഈ ഇൻഡെക്സേഷൻ ഫാക്ടർ 0.542. അപ്പൊ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടി. ഈ എമൗണ്ട് ആണ് ഇത്രയും കാലം കൊണ്ട് ഈ കോസ്റ്റിൽ വന്ന റൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? 15,276 പ്ലസ് 15,276 2010 ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. 2023 ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന് എത്ര എമൗണ്ടിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും? 8279.5. അപ്പോൾ 8280 ആകാം. ഇത്ര എമൗണ്ടിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റ് വന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2023 ആയപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഷെയർ പൂളിന്റെ വാല്യൂസ് ഇതാണ്. ഈ ഷെയർ പൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ 1000 ഷെയർ എടുത്ത് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. 3500 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് 14,000. അപ്പൊ അതിൽ 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് 14,000 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3,500 ഇൻറ്റു 1000. ഓക്കെ, 14,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 3500 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇൻറ്റു 1000 ചെയ്താൽ 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയി. 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 4,000 ആണ്. അതേപോലെ 1000 ഷെയറിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. 3500 ഷെയറിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ് 23,556. 23,556 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3,500. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടി. ഇൻറ്റു 1000. 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് 6730. 6730 ആണ് 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിറ്റ 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റും കിട്ടി, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഈ സാധനം ഫില്ല് ചെയ്യാലോ. നമ്മള് 1000 ഷെയർ വിറ്റപ്പോ കിട്ടിയ പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് 45,000. 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം. 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് 4,000. അപ്പൊ അൺഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ ആണ് 41,000. ഓക്കെ, അൺഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ 41,000. ഇനി ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ്. ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്തുവാ? നമ്മളൊരു അസറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ, ഒരു സാധനം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസിന് അത് വിൽക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും വരുന്ന ഇൻക്രിമെന്റൽ വാല്യൂ ആണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ 1000 ഷെയർ മേടിച്ചത് 4,000 രൂപയ്ക്കാണ്. അല്ല, 1000 ഷെയറിന്റെ കോസ്റ്റ് 4,000 ആണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4,000 കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചതെങ്കിലും അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ 4,000ത്തിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6730. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കോസ്റ്റും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ്. സിമ്പിൾ ലോജിക്കിൽ പറയാം, നമ്മൾ ഒരു 20 കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും. നിങ്ങൾ 20 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു 10 സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചു. ആ 10 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പൈസ 1,00,000 രൂപയാണ്. 10 സെന്റിന് 1,00,000 കൊടുത്തു. 20 കൊല്ലം മുമ്പ് നിങ്ങൾ 10 സെന്റ് സ്ഥലം മേടിച്ചു. ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് 2023 ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം വിൽക്കുമ്പോൾ 10 ലക്ഷം കിട്ടുവാണ്. ഓക്കെ, 10 ലക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടി സ്ഥലം വിറ്റപ്പോ. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? 10 ലക്ഷം ഈസ് ദി പ്രൊസീഡ്സ്.
1 lakh ഈസ് ദി കോസ്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് നോക്കുമ്പോൾ 9 lakh ആണ് ഗെയിൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫെയർ അല്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ 2023 കിട്ടുന്ന പ്രൊസീഡ്സും 20 കൊല്ലം മുമ്പ് മുടക്കിയ കോസ്റ്റും തമ്മിലാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ എക്കണോമിയിലും ഒരു ഇൻഫ്ലേഷണറി ഫാക്ടർ ഉണ്ടാവും. 20 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പ്രൈസിന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ ഒരു 1 റുപ്പിയുടെ വാല്യൂ അല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കാരണന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, പണ്ട് എന്താണ് 5 രൂപയ്ക്കാണ് സ്ഥലം മേടിച്ചത്. അത് അന്ന് പൈസ ഇല്ലാത്തതിന്റെ അല്ല, അന്ന് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ല. ഓരോ ഇയർ കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ മന്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ എക്കണോമിയിൽ ഇൻഫ്ലേഷണറി ഫാക്ടർ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മണിയുടെ പർച്ചേസിങ് പവർ കുറയും. അങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീഡ്സും കോസ്റ്റും തമ്മിൽ ഒരു സിങ്ക് വേണം. 2023 നമ്മൾ അസറ്റ് വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ 2020 കൊല്ലം മുമ്പ് മുടക്കിയ കോസ്റ്റും 2023 പ്രൊസീഡ്സ് നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2020 കൊല്ലം മുമ്പ് മുടക്കിയ കോസ്റ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് നമ്മൾ മുടക്കിയ പ്രൈസിന് വന്ന ഇൻക്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, ഷെയർ പൂളിന്റെ അകത്ത് നോക്കുന്നത്. 1000 ഷെയർ മേടിക്കാൻ ആക്ച്വലി ഐ ഹാഡ് സ്പെൻഡ് 4000. ദെൻ അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 6730. അപ്പൊ ഈ വാല്യൂല് വന്ന ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും, ഈ പ്രൈസിൽ വന്ന കോസ്റ്റിന്റെയും ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 6730, ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് 4000. അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് 2730. അപ്പൊ 4000-ൽ നിന്ന് 2730 കുറച്ചാൽ നമുക്ക് 38,270 ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ കിട്ടും. ഇനി വേറൊരു പരിപാടിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. നേരെ പ്രൊസീഡ്സ് എടുക്കുക. പ്രൊസീഡ്സ് നമുക്ക് 45,000 ആണ്. 45,000 പ്രൊസീഡ്സ് എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാലും മതി. നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരുന്നു? 1000 ഷെയറിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് 6730. എന്നാലും നമുക്ക് 38,270 കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഡയറക്ട്ലി ഗെയിൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? പ്രൊസീഡ്സിൽ നിന്ന് നേരെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മതി. ആ ഫൈനൽ അൺഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ്ഡ് ഗെയിൻ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് എടുക്കുന്നില്ല? കമ്പനീസിന് ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസും ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ആനുവൽ എക്സംഷനുമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ. എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്ക് ആനുവൽ എക്സംഷൻ അല്ല? എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്ക് ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് അല്ല? റീസൺ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മേജർ ഡിസ്പോസൽസ് എന്തൊക്കെ നടന്നു? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പോസൽസ്, വലിയ എമൗണ്ടിന്റെ ഡിസ്പോസൽസ് വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ, അല്ലെ? വലിയ ഡിസ്പോസൽസ് വളരെ റെയർ ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ വണ്ടികളോ ഫോണോ ലാപ്ടോപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ ചെറിയ ഡിസ്പോസൽസ് ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അലവൻസ് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ആനുവൽ എക്സംഷൻ എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. 12,300 പൗണ്ടാണ്. ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഏകദേശം 12.5 lakhs ആയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എടുക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് അല്ലാതെ ആനുവൽ എക്സംഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കമ്പനീസിൽ വരുമ്പോൾ ആനുവൽ എക്സംഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീസിനും അത് ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല. കാരണം കമ്പനീസിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക മേജർ ഡിസ്പോസൽസ് ആയിരിക്കും. വലിയ അസറ്റ്സ്, വലിയ മെഷീനറീസ്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും കമ്പനി ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 12,300 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് ആനുവൽ എക്സംഷൻ ഇൻഡെക്സേഷൻ അലവൻസ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സാധനം കൊടുത്താൽ ശരിയാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ആ, ഏത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്? ഗ്രൂപ്പ് സെയിൽസ് യെസ്. ഗെയിൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചാർജബിൾ ഗെയിൻ 0 കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചാർജബിൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനീസ് തമ്മിൽ 51% ഗ്രൂപ്പില് കമ്പനീസ് തമ്മിൽ ഡിസ്പോസൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുമ്പോൾ അത്
CGT exempted ആണ്. അതായത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയാണോ ആ വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്, ആ എമൗണ്ടിന് തന്നെ വിറ്റു എന്നാണ് കാണിക്കുക. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ കമ്പനിയും ബി കമ്പനിയും ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്, രണ്ടുപേരും ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ എ കമ്പനി 50,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചു. അത് മേടിക്കുന്നത് 2010-ലാണ്. ദെൻ ഈ അസറ്റ് എ കമ്പനി ബി കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്. ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് 2016-ലാണ്. അപ്പൊ 6 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രണ്ടുപേരും ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടാക്സ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. CGT അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും കാൽക്കുലേഷൻ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് പ്രൊസീഡ്സ് ആയിട്ട് ഇവർ കാണിക്കുക ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഇവർ ആക്ച്വലി ഈ അസറ്റ് എ കമ്പനി പർച്ചേസ് ചെയ്തത് 2010-ൽ 50,000-നാണ്. 2016 ആകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി കൂടില്ലേ, ഇൻഡെക്സ്ഡ് റൈസ് വരും. അപ്പോ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻ 2016 ഈ 50,000 എന്നുള്ളത് 2016 ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു 59,000 ആയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ പ്രൊസീഡ്സ് ആയിട്ട് എ കമ്പനി 59,000 കാണിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും 59,000 തന്നെയാണ് കാണിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഗെയിൻ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ചിലപ്പോ ബി കമ്പനി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. ചിലപ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന് പകരം ഡിസ്പോസൽ ആകാം. ഡിസ്പോസൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻട്രാ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസ് തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ അതിന് നോ ഗെയിൻ നോ ലോസ് ബേസിസിലാണ് കാണിക്കുക. അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണോ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അസറ്റിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്, ആ എമൗണ്ട് പ്രൊസീഡ്സ് ആയിട്ടും ആ എമൗണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണിക്കുകയും ഗെയിൻ 0 ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് CGT എക്സംപ്റ്റഡ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കിട്ടിയ അസറ്റ്, അപ്പൊ ബി കമ്പനിക്ക് എ കമ്പനിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് എ കമ്പനി 50,000-ന് മേടിച്ച അസറ്റ് 59,000 ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ എ കമ്പനി ബി കമ്പനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. ഇനി ബി കമ്പനി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അസറ്റ് വിൽക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും. ബി കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ അസറ്റ് ബി കമ്പനി വിറ്റു. അപ്പൊ ബി കമ്പനിക്ക് ഒരു പ്രൊസീഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ആ പ്രൊസീഡ്സിൽ നിന്ന് ബി കമ്പനി അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് അതിൽ വരുന്ന ഇൻഡെക്സ്ഡ് റൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കമ്പനീസ് നമ്മൾ ഇൻട്രാ ഗ്രൂപ്പ് സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ CGT ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ CGT എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോ അത് CGT എക്സംപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിസിലാണ്. അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണോ അതിന്റെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ്, ആ എമൗണ്ട് പ്രൊസീഡ്സും കോസ്റ്റും ആയിട്ട് കാണിക്കും. നെറ്റ് എഫക്ട് 0 ആവും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഗൈസ്, ഓക്കെ മക്കളെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷൻസ് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നാളെ നമ്മൾ CGT ഇൻകം ടാക്സും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. നാളെ നമ്മൾ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാക്സ് പ്ലാനിങ് 1 or 2 ടാക്സ് പ്ലാനിങ് 10 മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ 1 or 2 ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇൻകം ടാക്സിലെ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ചെയ്യാം, CGTയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇൻകം ടാക്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു 4-5 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മാക്സിമം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.